Hello everyone, welcome to CloudOcean. This is Victor. Day 5 AWS Beginner to Advanced Learning Pathல இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா IAM சர்வீஸ். ஸோ இதுக்கு முந்தின few வீடியோஸ்ல IAM சர்வீஸை பத்தி தான் பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ அதோட கண்டினியூஷனாக தான் இந்த வீடியோவும் இருக்க போகுது. ஸோ we will recap லைக் இது வரைக்கும் நம்ம எதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு IAM சர்வீஸ்ல இருக்கிற மேஜர் கீ காம்போனன்ட்ஸ். ஸோ யூசர்ஸ், குரூப்ஸ், பர்மிஷன்ஸ், பாலிசிஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி, குரூப் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி, பாலிசி அட்டாச் பண்ணுறது எப்படி, ஓகேவா, அண்ட் ரோல் கிரியேட் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒரு சர்வீஸ் டு இன்னொரு சர்வீஸ் கனெக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ அண்ட் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து CLI மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் வீடியோவாக நான் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதை இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு டெமோவாக பண்ணி காமிக்க விரும்புகிறேன். ஓகேவா, ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம CLI மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு திங்ஸ் தேவைப்படும். ஒன்று ஆக்சஸ் கீ, இன்னொன்று சீக்ரெட் கீ. ஓகேவா, ஸோ இது எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு யூசர் IAM யூசர். ஓகேவா, ஸோ இப்போ இந்த யூசருக்கு இஃப் ஐ வாண்ட் டு ப்ரொவைட் CLI ஆக்சஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விக்டர் IAM யூசர். ஸோ இந்த யூசருக்கு நான் வந்து இப்போ ஒரு CLI ஆக்சஸ் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னா ஸோ செக்யூரிட்டி கிரெடென்ஷியல்ஸ் இந்த டேப்ல போயிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் கீஸ்ன்னு இருக்கும். as of now no key generated for this user. ஓகேவா, பட் now if I want to perform some task through CLI, then we need to generate this access key and secret key. ஓகேவா, ஸோ பட் ஜென்ரலி ஆர்கனைசேஷனில் இது வந்து ரொம்ப ரேர் கேஸாக தான் கொடுப்பாங்க மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் இது வந்து இட் இஸ் நாட் அ செக்யூர் வே. ஓகே, ஏன்னா இந்த ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ இருக்குல்ல, இதை எது பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும்னா இதில் நம்ம என்ன பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ ஐ வில் டேக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அனதர் யூசர். லெட்ஸ் டேக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சூர்யா. ஓகே, ஸோ இந்த சூர்யா யூசருக்கு என்ன இப்போ ஆக்சஸ் இருக்குன்னா S3 பக்கெட் பாலிசி, இந்த பக்கெட்டுக்கு ஃபுல் ஆக்சஸ் இருக்குது, அப்படி தானே. ஸோ அப்போ நான் இதில் எந்த ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ ஜெனரேட் பண்ணுறனோ அந்த ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீக்கு இதில் என்னென்ன பெர்மிஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே அதுக்கு அப்ளை ஆகும். அந்த ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீக்கு அந்த பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சூர்யா யூசர் த்ரூ திஸ் செக்யூரிட்டி கிரெடென்ஷியல்ஸ் இந்த ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ மூலமாக சம் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, அப்லோடிங், டெலிஷன் எல்லாம். பை மிஸ்டேக் இந்த சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் கீ வந்து வேற ஒரு பர்சனுக்கு கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னா they can easily log in. Okay, so they can easily log in and they can assume if they destroy the S3 bucket. Okay, what will happen? So now finally when we try to get the root cause, so we can figure it out. Okay, this key belongs to user Surya, but who did the deletion? Some other person. So always the secret key access keyங்கிறது ரொம்ப செக்யூராக இருக்கணும். மோஸ்ட்லி கம்பெனி சைடில் இது வந்து ரொம்ப ரேராக தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ டு அவாய்ட் தட் கம்பெனியில் மோஸ்ட்லி எந்த டைப் ஆஃப் ஆக்சஸ் கொடுப்பாங்கன்னா IAM ரோல் பேஸ்ட் ஆக்சஸ் தான் கொடுப்பாங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் செக்யூர். ஓகேவா, ஸோ ஒன்லி த அட்மின் ரைட்ஸ், தோஸ் ஹூ ஹேவ் அட்மின் ரைட்ஸ் தே கேன் ஹேண்டில் திஸ். ஓகேவா, அவங்க மட்டும் தான் இதை கிரியேட் பண்ண முடியும், இல்லைனா ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ வேற யாரும் இதை வந்து உங்களுக்கு அந்த பெர்மிஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேற யாரும் உங்கள் நேமில் வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ பட் CLI அப்படி இல்லை, உங்களோட ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ வேற யார் கையில் கிடைச்சாலும் they can misuse that. Okay, but anyway, for the knowledge purpose we should know how the CLI is working, so that I will give a demo. So let us create a access key. Okay, so for this Surya user, okay, this is a Surya user from the develop team. ஓகேவா, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி என்னென்ன ஆக்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஈஸி டு ரீட் ஒன்லி ஆக்சஸ் இருக்குது. S3 பக்கெட்டில் இந்த டெவலப்பருக்குள்ள S3 பக்கெட்டில் ஃபுல் ஆக்சஸ் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ லெட் அஸ் கிரியேட் ஒன் ஆக்சஸ் கீ. ஓகே, என்ன பர்பஸ்க்காக? CLI கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ்க்காக நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட். ஓகே, கிரியேட் a tag value. ஸோ dev team. ஓகே, create access key. So we can see that there is a access key and secret key got generated. Let me copy that. Okay, so this is access key. Okay, and let me copy the secret key. Okay, done. So we can download by the 𝗕𝗏 file as well. Anyway, I copied that. Okay, if you want I can download and I can show you that as well. Okay,
Done. Can you see there is a file got downloaded with the name of Surya access key? Okay, so in this you can see access key and secret key was available. Okay, already I copied, so I'm closing this. Okay, so now in the security credentials tab, access key, we can see that. Okay, so this key is generated for this user. Okay, now how to use the secret key and access key? Okay, so we will back to this EC2 server. Okay, okay, I will give the, okay, now what I'm doing, I'm going to, so we have currently for the Surya user, he can he have only the read only permissions. Correct. So அவங்களுக்கு வந்து EC2 server just list மட்டும் தான் பண்ண முடியுது. அவங்க வந்து கனெக்டும் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால what I am doing now for dev group, I want to assign policy to connect to EC2 server. Okay, so I'm asking the customized policy. Okay, so dev EC2 access policy SSM. Okay, let us see what I will do. I will directly, for the Surya user only, I will directly attach the inline policy. Let's see. Okay, otherwise we'll do one thing. I'm going to the group, dev group, permissions, so create an inline policy. Okay, next EC2 SSM access. Okay, I will remove this read only policy from the group. Okay, so now the Surya user, okay, is having both are custom policies only, custom inline and customer managed policies. Okay, so this policy allows only to access dev s3 bucket only, and this policy allows to access, means not the read only, to list and access this EC2 server only. He can list and access, not create and deletion. Okay, let us see. Okay, let us refresh this console. Okay, okay, now we have already Surya login, right? Yeah. Okay, the refresh complete I get it. Okay, let me open the EC2 service from the Surya user. Okay, I think we need to update the policy because okay, let us, okay, this is another policy. Okay, so this will work for session manager as well as EC2 connect. Okay, I just regenerated this. I will update the policy. Okay, so in the dev team, okay, permissions EC2 SSM access. Okay, this inline policy we will update and we'll see.
let us see. Yeah, I hope now the policy is working. Yeah, so now from Surya user I can able to connect to the EC2 server. Okay. Okay. So now what we achieved, so from the Surya user I logged into the EC2 server. Okay. So we can say this is Surya. Okay. Okay. So from this user I logged into this EC2 server. Okay. Okay, now I connected. Now from this EC2 server, okay, I remove this IAM role. I want to upload some data, okay, to this S3 bucket. Okay, so for that what I need to do, I have to through CLI. Okay, through CLI what I need to do, first I need to do AWS configure. Okay, so AWS configure மூலமா நம்ம வந்து இதை achieve பண்ணலாம். So let us try to implement this. So as of now, okay, first initially we attached one IAM role. Okay, so let us remove this action security modify IAM role. So I think in the previous class we attached IAM role, right? Now I am removing. Okay, detach that. Okay, yeah. Now when I try to list the S3 bucket, can you see now it's giving no credentials. Okay, so now let us execute AWS configure. Okay, so you deliver temporary credentials to the AWS CLI. Okay, yeah, I agree. Okay, so now when we execute the AWS configure command, it will ask two things: AWS access key, secret key. Okay, so we already copied the access key, so just I'm copying that. Okay, paste it here. Okay, enter. Now it is asking the secret key, so the same thing. Okay, copy, paste it. Okay, now it is asking which region name, so my region is AP South. Okay, AP South 1. Okay, okay, and output format just leave it blank. Okay, now when you execute the command AWS S3 ls, can you see list of all the buckets? Okay, so now, okay, we can create one file touch test dot txt. Okay, so let me first now my say I'm in the, so let me move my home, otherwise I will move to temp. Okay, okay, so these are all the files are there. Let me create one temporary file test.txt. Okay, sorry. Okay, so now if you see I have the file called test.txt. Now I want to upload this test.txt file to my target S3 bucket. Which bucket? Dev team person. Okay, so for that what command we can use? So AWS S3 CP. Okay, so the what is the file name? Test.txt and the target S3. So what is the S3? This is the S3. Correct. So we can provide, I think,
let me get the syntax. Okay, okay, 𝗬𝗏// okay. Yeah, now if you see, the upload part is completed. Okay, now we will go and refresh the things. Now, yeah, can you see the test.txt? The file got uploaded from the EC2 server. Okay, so this is how we need to implement the connectivity from the EC2 server to S3 bucket using CLI. Okay, but நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த secret key access key, ஓகேவா, இது வந்து it is not a secure, anybody can configure using the secret key access key. So even நீங்க வாட்ச் பண்ற நீங்க கூட so by இந்த access key secret key நான் அப்படியே வச்சிருந்தேன்னா நீங்க வந்து உங்க CLI ல நீங்க லாகின் கான்ஃபிகர் பண்ணி என்னோட பக்கெட்லாம் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். The list of or not all the bucket, this dev s3 bucket. Okay, because still the policy is active. Okay, but don't worry, after this video demo video I will delete that s3 the secrets. Okay, so I will show you that as well. So I can go with Surya user secret credentials. What I will do, I can deactivate. Okay, and if you want to use it later, then you can again activate it, but as of now I don't want to use it again, so I'm going to delete it again. So for that, what I need to do, I need to provide the confirmation by pasting the secret key. Okay, now my secret key got deleted. Okay, now again if the same user executing the same command, it won't work. Can you see, getting invalid access denied. Okay, but anyway, so I hope you people come to know how to enable the CLI access using secret key and access. Okay, and the next one is to secure our account, we need to enable MFA, multi-factor authentication. Okay, this is one important. So all the people in the companies, they should enable the MFA. So for MFA, what you need to do, just click on assign MFA. Okay, and give the name of your device. So in Google there are many MFA devices are there. Okay, you can list. Okay, I will ask ChatGPT. So provide a list of software. So MFA mobile softwares. Okay, so it will provide list of like a Google Authenticator or Microsoft Authenticator. Okay, so yeah, as I said, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, so the 𝗬mobile. Okay, this kind of authenticator apps you can download it from your Play Store. Okay, so once you download it, what you can do, you can give the, for example, so for me I have enabled the Microsoft Authenticator. Okay, so you can give your name. Okay, so device name you can give your OnePlus. Okay, for your mobile name. Okay, OnePlus எந்த டிவைஸ்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றீங்களோ அந்த டிவைஸ் நேம் கொடுக்கலாம். So then what you can do, you can enable by authenticator app and click on next. Okay, so once you click on next, it will give you the QR scanner code. Okay, so QR scanner code. So once you install in your mobile, so you can open that authenticator app, you can scan by using this QR code. After that, there are 6-digit code that will be come up. Okay, every 30 seconds it will come and disappear. So you can enter the continuous two secrets code one by one. Okay, first code வந்தோடனே அதை enter பண்ணுங்க, then after 30 seconds it will disappear and again new code will appear. அந்த ரெண்டாவது கோடு என்டர் பண்ணிட்டு add MFA கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட MFA கான்ஃபிகர் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் whenever you are trying to login. ஓகே, ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒரு IAM யூசர் வந்து லாகின் பண்ணா, ஸோ they need to provide account name, IAM user name, password. So after the password, one more additional security, that is MFA. So இது உங்க டிவைஸ்ல இருந்து ஓபன் பண்ணி அந்த MFA அந்த கரண்ட் டைம்ல என்ன கோட் வருதோ அதை என்டர் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களோட லாகினே சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும். So it will protect unauthorized access.
Okay, even some people they know your account name, your username, and even if they know your password, they can log in, correct? But if you enable MFA code, so that MFA code that will appear only from your mobile only. Okay, without your permission யாருமே உங்க மொபைல்ல அந்த MFA கோட ஓபன் பண்ண முடியாது, கரெக்டா? So it is an additional security feature that AWS provide for all the IAM users. Okay, so it is a mandatory things, all the root user accounts we should enable this. Okay, so it is a best practice. So for you as well, people, please I advise you to, once you create your account, please enable the MFA for your root account. Okay, then start practice everything through the IAM user accounts. Okay, so I hope that's all about these things. And tags, so already I covered in the, I think in the previous beginning of videos. So tags we will assign it for a tracking purpose. Okay, so we can give tags like team. Okay, so this is the belongs to which team, development team. Okay, and his engineer level is okay. So just for example, okay, so he is a L2 person. Okay, like that, and so like that there are multiple tags you can assign. Okay, so that's all. And here you can see what it's last accessed. Okay, so in the last accessed through this user, so what are the services that user accessed, okay, in the last, at last. Okay, well, those detail we can come to know. Okay, I hope that's all about the major things. Okay, I hope I covered most of the topics in the IAM service. Okay, so for you I will give some homework you can. Okay, so so what you can do, you can create a AWS account. After that you can try to create IAM users. Okay, okay, so how you need to create, so refer this diagram. Okay, so create two users from admin team, create two users from develop team, create two users from HR team. So for that you need to create three groups. Okay, so admin, then developer, okay, then HR. Like that you can create multiple teams. Okay, then add users accordingly. Then you can attach create permissions like this. Okay, once you attach the, so first try to attach the AWS managed policies, then try to create custom policies, then try to create inline policies. So one by one, what you can do, whenever you are applying each permissions, try to, so like that you can keep three different browser, Chrome, Edge, Firefox. So ஒவ்வொரு browserலயும் ஒவ்வொரு team member login பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? Then whenever you are trying to assign and modify the permissions, keep refresh and keep trying to access and try to understand the differentiates, means how the permissions are working. ஓகேவா? மோஸ்ட்லி இந்த கஸ்டம் பாலிசிஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் எதுவும் இருக்குன்னா நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஐ வில் கமெண்ட் அண்ட் ரீப்ளை. அண்ட் உங்களுக்கு ஸ்டில் இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் AWS services more deeper, so you can join my AWS upcoming batch. ஓகேங்களா? So for that you can join my WhatsApp community. The descriptionல அதோட லிங்க் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். You can join and you can join my upcoming AWS batch. And இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட சர்க்கிள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இப்போ IAM சர்வீஸ்னால் என்ன, இந்த ஓவரால் IAM சர்வீஸை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். நீங்களும் இதை கீப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? That's all. I will meet you all again in next video. Thank you. Bye.